Good morning, friends. Today in this video, I am discuss about the one of the most important topic, that is TBI. Now, TBI, that known as traumatic brain injury. Now, the name suggests it is the injury of the brain and due to some trauma, or we can say કોઈ injury થઈ છે brain ને trauma થઈ છે તો એના લીધે brain નું function જે છે affect થશે. That is what ultimately traumatic brain injury. Now we start. So first we discuss about the epidemiology. Now how it occur basically. So first is MVA. MVA means what? Motor vehicle accident. So if any person suffer with accident, okay, road traffic accident, and it's false, so એના લીધે directly brain ને damage થવાના chances છે. Second reason is falls from height, ઠીક છે. Then third is assaults and violence. Now assaults means what? Like મારામારી, okay, કોઈની સાથે લડાઈ થઈ છે and in that બ્રેનમાં કંઈ વાગી જશે તો એનાથી ઇન્જરી થશે. That is what assaults. And violence means what? The bomb blast, anything, okay, so that is violence injury. Next is sports and recreational activities. લાઈક કે કોઈ એવી સ્પોર્ટ્સ છે, લાઈક રોબરી એક્ટિવિટી છે, ઓકે, અથવા તો કોઈ સાયકલિંગ છે, તો એવી બધી જે સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી છે, રિક્રિએશનલ એક્ટિવિટી છે, ઇન ધેટ ચાન્સીસ ઓફ બ્રેન ઇન્જરી ઓર ટ્રોમા ઇઝ હાઈએસ્ટ. So these are epidemiology, and then it is most common in the men rather than the woman. Okay, so most common in male than the female. Clear epidemiology. Next we discuss about the pathophysiology. Exact the pathomechanics behind this traumatic brain injury. So what is that? First is acceleration, then deceleration and rotational forces of the brain relative to the bony skull. It causes compression, strain, shearing and displacement of brain tissue. And injuries can be focal and diffuse. Let's understand this. So first terminology is what? Acceleration. That means આપણું જે brain છે, okay, skull છે, તો if move forward, okay, in forward direction, that is what acceleration. If it is in backward direction, that is what deceleration. And next is rotational force, okay, કે brain જે છે relative to the bony skull, તો એમાં જો force જે છે તે rotational હશે, okay, that also cause injury. Other is compression, strain and shearing force. Okay, compression you know, and shearing and strain. Okay, strain mean what? Pulling. Okay, કોઈ વસ્તુ આપણે ખેંચીએ છે, ખેંચાઈ જાય છે, that is what about the strain. And displacement of brain tissue. Okay, એની જે proper position છે ત્યાંથી એ ટીસ્યુનું displacement થશે. So that is what about the pathophysiology. Acceleration, deceleration and rotational forces of brain relative to the bony skull that cause either compression, strain, shearing force or the displacement of brain tissue. Injuries can be focal and diffuse. Now understand this. Focal means what? Localized. Only the localized area might be damaged. But diffuse means what? It spread in all the direction and it cause the damage to other structure also. So that is what about the diffuse injury. Now we discuss one by one. So first is focal injury. Focal no general term ma meaning છે localized, okay, particular area. So it is localized to the area of brain under the site of impact on the skull. Damage may be in the form of hematoma. What is hematoma? That is what? Blood collection. Edema, that is fluid collection. Contusion એટલે કે bruise થઈ જશે, that is what? Contusion. Or laceration or combination of four. Okay, તો ડેમેજના ફોર્મ કયા કયા છે? આઈધર હિમેટોમા થઈ શકે, બ્લડ કલેક્શન થઈ શકે પર્ટિક્યુલર એરિયામાં, or the swelling or edema, then contusion and laceration or four combination. So this is what about the damage forms. Then coup counter coup injury. What is that? Like skull જે છે એકદમ ફાસ્ટ મુવમેન્ટમાં જાય છે and suddenly stop. કે બ્રેન તો એની સાથે બ્રેન પણ મૂવ કરશે એન્ડ શું થશે? જે બ્રેન છે ઓપોઝિટ સાઇડ અથડાશે. લાઈક કાર એકદમ ફાસ્ટ જાય છે, ઓકે, અને સડનલી સ્ટોપ કરીએ તો આપણું જે હેડ છે એ ઓપોઝિટ સાઇડ શું થશે? હિટ થશે. તો ધેટ ઇઝ વોટ ધી કૂપ કાઉન્ટર કૂપ ઇન્જરી.
સો એના લીધે પણ ફોકલ ઇન્જરી થઈ શકે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ કોમન સાઇટ ઓફ ફોકલ ઇન્જરી ધેટ આર anterior inferior temporal lobes and prefrontal lobes. Most of this area are damaged in the focal injury particularly. Second type is diffuse. Diffuse means what? The spreadable, or it damage other structure also. So diffuse axonal injury is what? Acceleration, deceleration and rotational forces cause it lead to widespread shearing and retraction forces of damaged axons. Okay, તો axons damage થશે આમાં, and જે shearing force છે એ શું થશે? સ્પ્રેડ થશે to other structure also. તો axonal changes lead to separation from soma. જે axon છે એ સોમાથી શું થઈ જશે? સોમા મીન્સ વોટ? સેલ બોડી, એનાથી સેપરેટ થઈ જશે. તો એનાથી શું થશે? ઇટ મે લીડ ટુ કોમા ઓર કોરિલેટ વિથ લેસ ક્લિનિકલ રિકવરી. કે તો એનાથી આઈધર પેશન્ટના એક્ઝોન્સ બધા ડેમેજ થઈ ગયા, સેપરેટ થઈ ગયા સેલ બોડીથી, સો દેટ અલ્ટિમેટલી લીડ ટુ કોમા ઓર અધર પ્રોબ્લેમ્સ. ઓલ્સો ઇન્વોલ્વ્સ કોર્પસ કેલોઝમ, બેઝલ ગેંગ્લિયા, બ્રેઇન સ્ટેમ એન્ડ સેરેબેલમ. ઓકે, જ્યારે આપણે ફોકલ ઇન્જરીમાં જોયું તો કઈ સાઇડ હતી? ઇન્ફિરિયર ટેમ્પોરલ લોબ એન્ડ પ્રીફ્રન્ટલ લોબ. In that diffuse axonal injury, the structure involvement are corpus callosum, basal ganglia, brainstem, and the cerebellum. This is what about the diffuse injury. Third is hypoxic ischemic injury. Okay, ischemic means what? કે blood supply proper જતું નથી, so એ એરિયામાં ischemia થશે. And hypoxic means lack of oxygen. So let's see. It is the result from lack of oxygenated blood flow to the brain tissue that ultimately caused by systemic hypotension, anoxia, or damage to specific vascular territories of the brain. કે એમાં શું થશે? કે lack of oxygen છે into the blood flow, કે તો અલ્ટિમેટલી બ્રેઇન ટિશ્યુમાં પણ ઓછું બ્લડ પહોંચશે અને એનાથી શું થશે? ઇસ્ચેમિયા. એના કોઝિસ શું છે? લાઈક હાઇપરટેન્શન, એનોક્સિયા ઓર એની ડેમેજ ટુ ધી સ્પેસિફિક વાસ્ક્યુલર territories of the brain that lead to hypoxic ischemic injury. Lead to global damage and associated with poor cognition, function and lower expected outcomes. હવે બ્રેઇન ડેમેજ થયું, હાઇપોક્સિક ઇસ્ચેમિક ઇન્જરી થઈ, તો એનાથી શું થશે? આઈધર પુઅર કોગ્નિશન એન્ડ લો એક્સપેક્ટેડ આઉટકમ્સ. ઓકે, સો દેટ ઇઝ વોટ ધી પ્રોબ્લેમ વિથ ધી hypoxic ischemic injury. The fourth type is what? Increased intracranial pressure. So, because of rigid skull surrounds brain, swelling or abnormality of brain fluid dynamics lead to raised intracranial pressure. કે રિજિડ સ્કલ છે આપણી બ્રેનની અરાઉન્ડ, એ શું કરે છે? આપણા બ્રેનને પ્રોટેક્ટ કરે છે. હવે જો બ્રેનમાં સ્વેલિંગ અને ફ્લુઇડ એક્યુમ્યુલેશન થાય તો એનાથી શું થશે? જે ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર છે બ્રેનમાં, દેટ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ and it is very danger. So it ultimately lead to cell death and also occur as a result of variety of cellular events that follow tissue damage. Cell death થશે, tissue damage થશે. Okay, so person might be death પણ થઈ શકે છે. So it is harmful that if intracranial pressure is increased. So here we complete 4 types like focal injury, diffuse axonal injury, hypoxic ischemic, and fourth is increased intracranial pressure. Now we move over toward the sequelae of TBI. Now sequelae of TBI, that means what? Clinical sign and symptoms. So if in exam a question like sign and symptoms about TBI, so you have to write this sequelae. Now the first is what? Neuromuscular impairments. Okay, neuro એટલે neurons અને muscle ને related એનું combination માં impairment થશે, that is what neuromuscular impairments. So first one is decorticate and decerebrate rigidity. Now understand what is decorticate rigidity is. Basically we have normal tone. Tone means what? The muscle tension in the resting position. Okay, and if this spasticity means what? Increase in the tone, hypertonicity. Rigidity is also hypertonicity, but they both are different. Okay, because the rigidity is what? Velocity dependent. Now we have different types of rigidity like decorticate rigidity, decerebrate rigidity. Okay, so these are the types of rigidity. Cogwheel rigidity. So what is decorticate is upper limb go in the flexion position and the lower extremity which go in the extension position, that is what decorticate.
And second is decerebrate, means what, the upper extremity also go in extension with the lower extremity extension. So both are in the extension position. That is known as decerebrate rigidity. Clear? The next is what? Alteration in sensation, like impairments in light touch, pain, deep pressure, and temperature. Proprioception and kinesthesia may also be impaired. હવે શું થશે આમાં સુપરફિશિયલ એન્ડ ડીપ સેન્સેશન બંને અફેક્ટ થશે. તો એમાં કયા કયા છે? લાઇટ ટચ, પેઇન, પ્રેસ, ટેમ્પરેચર and proprioception and kinesthesia. Thus all things may be affected in condition of TBI. Next is ambulation and other mobility skills may be secondarily impaired. Okay, because કે પર્સનને બ્રેનમાં ડેમેજ થયું છે તો એના લીધે એમ્બ્યુલેશન ઓલ્સો અફેક્ટ. એની જે મોબિલિટી સ્કિલ છે, ડે ટુ ડે એક્ટિવિટી છે, રિક્રિએશનલ એક્ટિવિટી છે, that all are get affected due to injury. Next is impaired proprioception along with visual or vestibular impairments will affect the balance. Now proprioception એટલે શું કે joint position sense છે પેશન્ટની, that is also impaired along with what? visual અને vestibular impairment સાથે થશે. and visual અને vestibular system આપણી માટે જરૂરી છે for the balance. ઓકે, જો આપણે જોઈ નહીં શકીએ તો પણ બેલેન્સ પ્રોબ્લેમ થાય કે, અને વેસ્ટિબ્યુલર સિસ્ટમ જે છે બેલેન્સ મેન્ટેન કરે છે. તો if they both are damaged, so that also lead to balance affection. Next is motor impairments. In that what happen? Monoparesis, okay, one side paresis thase, like weakness paresis means, and paralysis means complete loss of muscle tone. Then monoparesis, hemiparesis, tetraparesis, and or abnormal reflexes. So that are what? Motor impairments. Next is impairments in coordination, timing and sequencing of the movement. હવે એ કેમ થશે? બીકોઝ ઓફ ધી બ્રેન સ્ટ્રક્ચર ડેમેજ. જે પર્ટિક્યુલર એરિયા છે જે સિક્વન્સ કરે છે આપણી મુવમેન્ટનું, કોર્ડિનેશન મેન્ટેન કરે છે, કે લાઈક બેઝલ ગેંગ્લિયા, સેરેબેલમ. ઓકે, ધી સ્ટ્રક્ચર આર બેઝિકલી ઇન્વોલ્વ ઇન ધી મસલ ટોન, કોર્ડિનેશન એક્ટિવિટી. તો એ ડેમેજ થશે તો એનાથી આ બધી ઇમ્પેરમેન્ટ આવશે. Next is what? Second is cognitive impairments. First we complete neuromuscular impairments. Second is cognitive impairments. So first is altered level of consciousness, okay, or alertness. Now for consciousness measurement we use the one scale, that is what? Glasgow Coma Scale, GCS. Okay, in that if the score is less than 8, okay, so a complete unawareness batave છે. Okay, so that is what about the GCS, and maximum score of GCS is sorry, so maximum score of GCS is 15. Okay, and minimum score that is 3. Now in GCS we have different criteria that we study further, like eye opening, motor response, verbal response. Okay, અને એ ટાઈપના 3 ડોમેન્સ છે અને એના અલગ અલગ સ્કોર છે. તો એના મેક્સિમમ સ્કોર 15 છે અને મિનિમમ સ્કોર 3 છે. કે આટલું તો આપણને આવડવું જ જોઈએ. દેન કોમા, કે પેશન્ટ જે છે કમ્પ્લીટ અનઅવેરનેસ સ્ટેજમાં જશે. દેટ ઇઝ વોટ અબાઉટ ધી કોમા, કે આઈઝ પણ ઓપન નહીં કરશે. So there is no eyes open and complete unawareness stage of the patient, that known as coma stage. Next is orientation and memory deficits. So memory પણ problem થશે અને orientation. Orientation means what? The sense of time, place and person. કે પર્સનને ખબર હશે કે શું ટાઈમિંગ છે, at which place they, his or her, or a person's name and all that. So that is what orientation. And memory problem. Now memory problem basically either post traumatic memory problem થઈ શકે છે. Okay, and memory have different types that we discuss in further videos. Next is impaired attention, like hyperactivity, impulsiveness and decreased attention span. So that is what about the attention. Either may person hyperactive થઈ જશે, અથવા તો second શું છે? impulsiveness. And impulsiveness means what? The over emotional for self. Okay, એને પોતાના માટે જ એકદમ ઇમોશન્સ હશે. That is what impulsiveness. Then decrease attention span. Patient attention નહીં કરી શકે proper activity માં. So that is what about the attention span. જે સેફટી છે કે સેલ્ફને અથવા તો બીજાને હર્ટ કરે, મારે, એવું બધું કરે તો એ ઇમ્પેક્ટ થશે.
કે સેફટી અવેરનેસ, તો એનાથી પેશન્ટ શું કરશે, એકદમ ઓડ બિહેવિયર કરશે. That is what impaired safety awareness. Next is problem solving or reasoning impairments. Okay, કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય કે તો એનું કોઈ રીઝન નહીં આપી શકે, એ કોઈ મિસ્ટેક કરે છે તો પેશન્ટ ડોન્ટ ગીવ એની રીઝન્સ ફોર મિસ્ટેક્સ ઓલ્સો. સો દેટ ઇઝ વોટ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ ઓર રીઝનિંગ impairments. Next is preservation, કે perseveration. સો દેટ ઇઝ વોટ કે perseveration means કે પેશન્ટ છે અને એને તમે કોઈ એક ટાસ્ક આપી તો એ ટાસ્કને એ વારે વારે રિપીટેડલી કર્યા કરશે અનનેસેસરીલી. દેટ ઇઝ વોટ ધી perseveration. રિમેમ્બર ધીસ, સેમ ટાસ્ક રિપીટેડલી પેશન્ટ કરશે, દેટ ઇઝ વોટ perseveration. Next is impaired executive functioning. Okay, so basically we have executive functioning like volition, planning, purposeful action and effective performance. Now volition means what, capacity to determine what one needs. Okay, એને શેની જરૂર છે એ પેશન્ટ ડિટરમાઇન નહીં કરી શકે. દેન કોઈ પણ વસ્તુની ઓર્ગેનાઇઝેશન અથવા પ્લાનિંગ નહીં કરી શકે. That is also executive function. Then purposive action means what, ability to initiate action, maintain અને એને સ્વિચ કે સ્ટોપ કરી શકીએ. આપણે નોર્મલ પર્સન કોઈ પણ એક્ટિવિટી સ્ટાર્ટ કરીએ તો પર્ટિક્યુલર ટાઈમ પર એને સ્ટોપ કરી શકીએ છીએ, અગેન રિસ્ટાર્ટ કરી શકીએ છીએ. બટ ઇન ધી TBI patient, due to impairment, purposive action is also affected. And last is effective performance in the executive function. That is what, the capacity for quantitative function. So એ પણ affected હશે. So this is what about the impaired executive functioning. Next is what, the behavioral impairments. Now first is the disinhibition. Now disinhibition એટલે શું કે લાઈક પર્સન એકદમ ગુસ્સામાં આવી જાય, ઇમોશનલ થઈ જાય, સેક્સ્યુઅલ એક્ટિવિટીમાં પ્રોબ્લેમ હોય, દેટ ઇઝ વોટ ધી disinhibition. So like sexual activity problem, emotional and aggressive state, that is એકદમ ગુસ્સામાં આવી જાય. So that is what disinhibition. Next is impulsiveness. Impulsiveness means what, the over emotional થઈ જાય પોતાના માટે, okay, for self. Next is physical and verbal aggressiveness. Then apathy. Apathy means what, the lack of emotion, feelings, interest and concern. Lack of concern. Then sexual inappropriateness, irritability and egocentricity. So that are what about the behavioral impairments all. Next is communication impairments. So first is what, receptive aphasia. Receptive aphasia, that means what, it is aphasia means loss of speech due to brain injury. And receptive is also known as the sensory aphasia or the Wernicke's aphasia. Now Wernicke's aphasia is occurred due to the damage of the Wernicke's area in the brain. Okay, તો એમાં શું કરશે, પેશન્ટ લિસનિંગ કરી શકે બટ કોમ્પ્રિહેન્શન નહીં કરી શકે. લાઈક ઇફ યુ આસ્ક પેશન્ટ કે વોટ ઇઝ ધ કલર ઓફ સ્કાય, તો પેશન્ટ ક્વેશ્ચનને નહીં સમજે અને આન્સર બીજો જ આપશે, લાઈક માય નેમ ઇઝ રૂમાના. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ વોટ ધી પેશન્ટ સાંભળી શકે છે બટ કોમ્પ્રિહેન્શન નથી કરી શકતું, ક્વેશ્ચનને સમજી નથી શકતું, કોઈ પણ આન્સર આપશે અને એકદમ ફ્લુઅન્ટલી આપશે તો આપણને લાગશે પેશન્ટ નોર્મલ જ છે, પણ આન્સર જે ક્વેશ્ચન આપવો જોઈએ એ નહીં આપશે પેશન્ટ. દેટ ઇઝ વોટ ધી રિસેપ્ટિવ એફેઝિયા. And second is expressive aphasia. That is what also known as Broca's or motor aphasia occurred due to the Broca's area injury. એમાં શું કરશે, પેશન્ટને વર્ડ કે સેન્ટેન્સ બોલવામાં પ્રોબ્લેમ થશે, સમજી પણ શકશે પેશન્ટ, કોમ્પ્રિહેન્શન પણ કરી શકશે બટ એને સ્પીચમાં પ્રોબ્લેમ થશે. દેટ ઇઝ વોટ ધી મોટર એફેઝિયા. થર્ડ ઇઝ બીજો એફેઝિયા આવે છે, દેટ ઇઝ ગ્લોબલ એફેઝિયા. દેટ ઇઝ વોટ કોમ્બિનેશન ઓફ Broca's as well as Wernicke's. નેક્સ્ટ કોમ્પ્લિકેશન ઇઝ ડિસઆર્થ્રિયા. ઓકે, તો ડિસઆર્થ્રિયા કેમ થશે, ડિફિકલ્ટી ઇન સ્પીચ, બટ કેમ થશે, ડ્યુ ટુ લોકલ સ્ટ્રક્ચર પ્રોબ્લેમ પણ થઈ શકે છે, લાઈક ટંગ, લિપ્સ, સોફ્ટ પેલેટ એક્સેટ્રા. ઓકે, દેટ ઇઝ વોટ ડિસઆર્થ્રિયા. નેક્સ્ટ ઇઝ ઓડિટરી સ્પીચ. હવે ઓડિટરી સ્પીચ ઓર ઓડિટરી ડેફિસિટ્સ. ઓકે, તો પેશન્ટને સાંભળવામાં પણ પ્રોબ્લેમ થશે કે જે કોઈ પણ સ્પીચ આપે છે તો એને સાંભળવામાં પ્રોબ્લેમ થશે. દેટ ઇઝ વોટ ઓડિટરી સ્પીચ ડેફિસિટ્સ. દેન ઇમ્પેર્ડ રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન. Next is impaired written expression. Okay, એટલે કે પેશન્ટ લખી નહીં શકે કે રાઇટિંગ કોમ્પ્રિહેન્શનમાં પ્રોબ્લેમ થશે ડ્યુ ટુ બ્રેઇન પ્રોબ્લેમ ઓર એબનોર્મલ ટોન ઇન ધી હેન્ડ્સ. ઓકે, તો એનાથી આ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. એન્ડ નેક્સ્ટ ઇઝ impaired pragmatics. નાઉ પ્રેગ્મેટિક્સ મીન્સ વોટ, કે પ્રેક્ટિકલ કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય એના સાથે પેશન્ટ ડીલ નહીં કરી શકે. દેટ ઇઝ વોટ impaired pragmatics. પ્રોબ્લેમ વિથ ધી પ્રેક્ટિકલ ડીલિંગ, દેટ ઇઝ pragmatics. Next is visual or perceptual impairments. So in that what happen કે વિઝ્યુઅલ પાર્ટ ડેમેજ થાય, લાઈક ઓક્સિપિટલ લોબમાં ઇન્જરી થશે તો પેશન્ટને હેમિએનોપિયા થશે અથવા કોર્ટિકલ બ્લાઇન્ડનેસ થઈ શકે છે, વિઝ્યુઅલ ફિલ્ડ અફેક્ટ થઈ શકે છે. સો દેટ ઇઝ વોટ અબાઉટ ધ વિઝ્યુઅલ ઇમ્પેરમેન્ટ્સ.
નેક્સ્ટ ઇઝ સ્વેલોઈંગ ઇમ્પેરમેન્ટ્સ. ઇન દેટ વોટ હેપન, સ્વેલોઈંગ ઇમ્પેરમેન્ટ્સમાં શું થઈ શકે છે? ડિસ્ફેજિયા થઈ શકે છે. DYSPHAGIA, okay, not dysphagia, that is dysphagia. In that what happen, patient might difficulty in swallowing. That is what about this swallowing impairments. Next is indirect impairments. Other indirect impairments, or we can say it is secondary impairments, are basically occur due to primary impairments. તો એના કારણે secondary impairments develop થશે. That is what indirect. ફર્સ્ટ ઇઝ સોફ્ટ ટિશ્યુ કોન્ટ્રેક્ચર. ઓકે, પર્સનને ટીબીઆઈ છે, સો માઇટ બી કોમા સ્ટેજમાં છે, તો એ શું કરશે કે પર્ટિક્યુલર પોઝિશનમાં રહેશે. જે એના ફેમિલીઝ મેમ્બર છે, જો એને ફ્રિક્વન્ટ ટર્નિંગ એન્ડ ઓલ દેટ નહીં કરાવશે